Ich bin Mark aus dem Mittleren Westen. Hattest du Michigan vor wir Jahren kennengelernt? Hattest du Michigan für einen dieser Typen gehalten, die alles haben, was sie sich wünschen? Ich hatte eine Frau, die ich über alles liebt, ein kleines Haus und eine kleine Tochter, die dacht, die Welt ging nur für sie auf. Meine Frau heißt Lauren. Wir haben uns im Juli bei einem Grillfest im Garten eines Freunds kennengelernt. Im einen Moment waren wir fremd, im nächsten unterhielten wir uns, als würden wir uns schon ewig kennen. Damals war alles so unkompliziert mit einfach zwei Menschen, die sich ein onliches, unkompliziertes Leben wünschten. 3 Jahre später sah dieses Leben aus, versaufstehen, Windeln wechseln und der Kampf ums Überleben. Ein Jahr nach unserer Hochzeit kam unsere Tochter Emma zur Welt. Von dem Momenten, als ich sie im Arm hielt, rückt alles andere in den Hintergrund. Ich liebt Lauren immer noch, aber Emma wird der Mittelpunkt meines Universums. Ich dacht, wir wären uns einig. Rückblickend erkenne ich die kleinen Veränderungen, aber damals habe ich sie einfach ignoriert. Die längeren Duschen, die neuen Kleider, sie sagt, sie sehen im Angebot. Wie sie Handy aus der Hand legt. Ich verdiet mir sei normal. Wir sehen einfach nur müde und gestresst. Die Beziehung have mal schwierig Phasen. Dann kam die Nacht, die mein Leben in zwei Hälften teilt. Emma schlief auf ihrem kleinen Bett mit ihrem Stoffhasen. Ich spult gerät als Lauren mit einem Koffer in die Küche kam. Ein vollgepackter Koffer. Gesicht war ruhig, fast zu ruhig, als hat sie diesen Moment einstudiert. Ich bin fertig, Mark, sagt sie. Du genickst mir nicht mehr. Zur dacht ich, sie scherzt. Ich lachte sogar kurz und Verligen, doch das Lachen verstummt, als mir klar ward, dass sie nicht lächelt. Sie sah nicht einmal was einfach fertig. Woven redest du? Fragt ich. Ich kann das nicht mehr, sagt sie. Die Routine, die Rechnungen, das Baby. Ich voll Michigan, als word ich ersticken. Ich brauch mehr. Ich verdiene mehr. Ich warf einen Blick auf den Koffer. Du gehst jetzt? Ja, sagt sie. Da ist jemand besonders. Gibt mir das Gefühl, wieder zu leben. Dies war gingen mir nicht mehr aus dem Kopf. Jemand besonders. Emma und ich waren nur noch nebensake. Ich ging ins Wohnzimmer, setz Michigan auf die Sofa konnte und versucht zu begreifen, dass die Frau, mit der ich mir ein Leben aufgebaut hat, in Begriff war, Michigan zu verlassen und eigens Kind im Stick zu lassen. Mein erster Impuls war, zu betteln, zu fragen, was ich falsch gemacht hat, was ich wiedergutmachen konnte. We were das noch hinkriegen konnten. Aber Emma bewegt sich im Schlaf, und etwas in mir verandert sich. Du lässt Emma hier? Fragt ich leise. Yes, wird besser gehen, sagt Lawrence. Du bist ein guter Vater. Du schaffst das. Ich kann es im Moment nicht. Ich muss Michigan auf Michigan selbst konzentrieren. Yes, war, als hat sie uns schon aus Zukunft gestrichen. Weißer, dass du verheiratet bist? Dass du ein Kind hast? Fragt ich. Weiß genug, sagt sie. Das ist mein Chance, Mark. Ich werde sie nicht verjuden. Ich ging zu Emmas zu und beobachtet sie im Schlaf. Kleiner Brustkorb hab und senkt sich, und das sie und, das sich ihr ganz Welt verandert. Ich wollte Lauren die zu versperren, sie in die Realität zurückzuholen. Stattdessen atmet ich tief durch und dreht Michigan zu Wenn du durch dies tergest, sagt ich mit ruhiger Stimme, dann kommt bloß nicht wieder rein, als wir nix giesen. Sie nahm ihren Koffer und gingen mir vorbei, und unsere Tochter auch nur zu berühren. Die Hosterschloss sich leise hinter In dieser Nacht ward ich allen Hände fort und begann die Tage zu zahlen, seit meine Frau uns für überflüssig gehalten hat. Der erste Morgen und Lauren fühlt sich unwirklichen. Ich wacht auf, while Emma weint, und einen Moment lang streckt ich die Hand aus, in der Erwartung, dass Lauren wie früher aufstehen wird.
Dr. Platz, neben mir war kalt und leer. Es traf Michigan wie ein Schlag. Es gab kein Zurück mehr. Ich nehm Emma Hawk, warmt Flaschchen und setzt Michigan mit ins Wohnzimmer. Sie spielt wie immer mit meinem Hemd und Zuanen, das ihr Mutterweg war. Ich sag mir, ich muss für sie stark bleiben. Kein Zusammenbruch, kein Aufgeben. Die Naxen wochen Virgingen wie im Flug, fürs Aufstehen, keine Organisation, ein Fake Mahlzeiten kachen und spat abends waschwischen. Ich war standig müde, aber die Routine hat etwas beruhigens. Emma lachte immer öfter, lernt neue Worte und ab sich im Laufen. Dies kleinen Momente geben mir Kraft. Lauren meldet sich kein einziges Mal kein Nachrichten nix. Yes war. Als hat sie uns aus ihrem Leben gestrichen. Von einer gemeinsamen Freundin erfahrich, wohin sie gegangen war. Sie war mit diesem besonderen Menschen ans und ihr Ende der Stadt gezogen. Sein Name war mir egal. Wichtig war nur, dass sie in eigenen Family vorgezogen hat. Standig fragten Michigan Lut, wo sie sei, und ich sagt immer nur, dass sie weg sei. Ich mot kein Vorwurf und beschwert Michigan nicht. Ich dacht, schweigen Sprachband. Und ehrlich gesagt, ich hat auch nicht die Kraft, immer wieder zu erklären, was passiert war. Es gab Nachte, da schlief Emma auf meiner Brust ein, und ich starrt in die Deck und fragt Michigan, wie ein Mutter einfach so gehen kann. Aber ich hört auf, Michigan von diesen Gedanken beherrschen zu lassen. Ich konzentriert Michigan voll und ganz darauf, mein Tochter Tag für Tag großzusehen. Das Geld war knapp, also habe ich auf alles überflüssig verzichtet. Kein Essen zu mitnehmen, kein Wokenenplan, kein neuen Kleider für Michigan. Ich habe ein paar Dinge verkauft, die war nicht brauchten, und Michigan aufrichten, Essen und die Kinderbetreuung konzentriert. Langsam gewandt ich Michigan darin, alles allein zu stemmen. Dann, 5 Monate später, bekam ich eines Nachmittags ein Nachricht von Lauren Schwester. Sie schrieb, Lauren Riesfiel, Postfotos online und für ein, wie es nannte, Offergens Leben. Neue Kleidung, Bars, schick Abendessen und Hotelaufenthalt. Immer mit diesem Mann in Seat. Es traf Michigan ein wenig, aber ich antwortet nicht. Ich wollte nicht hineingezogen worden. Anschvar zu dieser Zeit sprach Emma ihren ersten klaren Satz. Sie sah Michigan und sagt, Papa, blieb. Das traf Michigan harder als alles, was Lauren gesagt hat. Ich wusste, ich war nirgendwo hinchen. Das war jetzt mein Leben, und ich akzeptiert es voll und ganz. Mit der Zeit ward es langsam besser. Ich fand inmitten der Chaos ein Gleichgewicht. Emma kam in die Kita, und ich hat jeden Tag ein paar Stunden Zeit, Erledigungen zu machen und durchzuatmen. Ich nahm sie sogar in den Wochenenden mit in den Park. Sie herumrennen, locken und ins Graf fallen zu sehen, mit Michigan stolz. Wir boten, etwas Neues auf, nur wir beid. Inzwischen ich durch mein Freund immer wieder, etwas über Lauren. Sie hat den Kontakt zu den meisten von ihnen abgebrochen. Auch zu Family entfernt sich immer mehr. Sie skien nur noch auf ihren neuen Partner, Nachtelben und jeden Nervenkitzel, dem nachjagt, fixiert zu sein. Ich meldet Michigan nicht. Ich schaut nicht in ihr sozialen Medien. Es war mir egal. Wohin ging oder was tat. Mein Schweigen war kein Ausdruck von wat. Es war ein Abschluss. Sie hat ihr Entscheidung getroffen, und ich akzeptiert mein. Als war die Einjahrsmark seit ihrem Weggang überschritten hatten, Geska etwas unerwartetes. Die sagten, ich sahe gesund aus Emma wetches schnell, sprach mehr, lächelt mehr. Unser Haus fühlt sich like darin, obwohl wir nur Zoos white darin waren. Das erste Ansiegen dieses Sturms kam an einem ganz normalen Dienstagabend. Ich hat Emma gerät von der Kita abgeholt. Sie hielt stolz einen kleinen Papierstern in der Hand, den sie gebestellt hat. Wir gingen nach Hause, kochten ein einfaches Abendessen und sahen zusammen ein Kindersendung. Das Leben war nicht perfekt,
Aber es war bestandig. UNDDs bestandigkeit takut. Kaum hatte ich sie ins Bett gebracht, vibriert mein Handy. Es war ein gemeinsamer Freund, Jason. Wir hatten seit Monaten nicht mehr miteinander gesprochen. Sein Nachricht war kurz. Hast du von Lauren gehört? Ich antwortete nicht. Ich wollte keinen Ärger. Ein Minute später rief an. Ich hatte den Anruf beinahe ignoriert, ging aber doch ran. Klang verunsichert. Sagt, Laurens Freund hat die ganze Zeit eine Frau getroffen. Nicht seit kurzem, anscheinend von Anfangen. Hat mehrere Frauen gleichzeitig log sie an. Lauren fand es heraus, als sie in ein Bar ging in MIT eine anderen Frau sah, wie sie sich wie ein Paar benehmen. Es gab ein Scene, Geskrei, verdiedeit sie nicht. Sagte sie sei nicht gesehen, solange es dort, schickt sie den Weg. Ich sag nicht viel. Ich hört nur zu. Als Jason fertig war, entschuldigt sich dafür, das Thema überhaupt angesprochen zu haben. Ich sagte ihm, es sei in Ordnung, bedenkt Michigan bin diet das Gespräch. Ich saß einen Moment da, ratschvoll, schadenfreude, einfach nur ruhig. Sie hat ihr Entscheidung getroffen. Das Leben regelt die Konsequenzen. Einmal blieb es still. Kein Kontakt von Lauren. Kein Neuigkeiten. Ich konzentriert Michigan auf Emma. Wir fanden einen gemeinsamen Rhythmus. Die Morgen verliefen ruhiger. Sie lernt neue Wörter, begann klein Lieder zu singen hielt mein Hand, wo immer wir hingingen. Mir fiel auf, dass sie nach Mutter fragt. Sie erinnert sich nicht genigen sie zu vermissen. Diese Erkenntnis schmerzt Michigan innerlich, aber sie erinnert Michigan auch daran, dass ich die Stabilität geben muss, auf die sie sich verlassen konnte. War 3 Monate nach Jasons Anruf traf Michigan dies Waitwelly. Ich bekam ein Nachricht von Laurens Schwester. Sie erzählt mir, dass Lauren aus der Wohnung dieses Manns ausgezogen war. Hat sie rausgeschmissen. Sie schlief bei Freunden auf der Couch, hat kein Geld mehr kämpft ums Überleben. Die glamourösen Reisen waren vorbei. Die Fotos hörten auf. Die Beiträge über Offergens Leben verschwanden. Ihr Schwester erzählt, Lauren viel gewöhnt, von Rui gesprochen sich gefangen gefühlt. Sie sich gewünscht, das jemand sie red, aber niemand tat es. Schließlich zogen sich die meisten zurück. Sie waren entschieden überdrüssig, hatten genig davon, dass sie immer alle anderen außer sich selbst beschuldigt. Ich antwortete nicht. Ich fragt nicht nach Einzelheiten. Ich hat nix an sie beiden wollt nicht in Chaos hineingezogen worden. Der nächste Wendepunkt kam an Emmas drittem Geburtstag. Ich schmuckt das Wansamer MIT Luftballons, backt einen kleinen Kuchen lud ein paar nachbaren MIT ihren Kindern ein. Es war ein Fatches, aber herzliches Fest. Emma lachte den ganzen Tag. Sie umarmt Michigan sagt, der best Geburtstag überhaupt. Dieser Moment war vollender als alles, was ich seit Jahren erlebt hat. Später am Abend, nachdem alle gegangen waren, ging ich hinaus, den Müll rauszubringen. Gegen aber sah ich ein Auto MIT ausgestellten Steinwerfern. Jemand saß darin. Ich konnte das Gesicht nicht genau erkennen, aber irgendetwas darin kam mir bekannt vor. Ich ignoriert es ging wieder hinein. Am nächsten Morgen lag ein Briefumschlag auf meiner Veranda. Kein Name, kein Absenderdress. Darin lag ein Nachricht in Laurens Handschrift. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich bin Verloren. Ich muss reden. Ich setzt Michigan MIT der Nachricht in der Hand und den Kachentisch. Kein What, nur das nüchtern Bewusstsein, wie sehr sich alles während hat. Caesar Brack. Zoom erst 10 Mal seit ihrem Weggang St. Sie sich nach dem Leben zurück, das sie hinter sich gelassen hat. Ich antwortete nicht. Ich rief nicht an. Ich faltete den. Zettel zusammen, legten in ein Schublade ging meinem Tag nach. Ich hat zu lang gebraucht, mein Leben wieder aufzubauen. Als das ich die zu Zoom Chaos öffnen konnte.
Ein paar Wochen lang blieb alles normal. Arbeit, Abendessen, guten Nachtgeschichten. Emma begann, Bilder von uns beiden zu malen. We were Händchen hielten. Sie nannte uns ein Team. Das zu hören, gab mir das Gefühl, dass alles einen Sinn hat. Dann, eines Abends, als ich Emma nach dem Einkaufen in ihren Kindersitz schnallt, hort ich jemanden meinen Namen rufen. Ich drehte Michigan und sah Lauren in der Nähe der Parkplatzinfahrt stehen. Sie sah dunner, nicht erst Job, dass ihr Kleidung war zerknittert, ihr Haar sehene us, als hat sie Tagling nicht gewaschen. Es dauert einen Moment, bis ich sie als Dieselby Personer konnt, die einst unser Haus verlassen hat, und sich umzudrehen. Sie macht einen kleinen Schritt auf Michigan zu sagt, sie muss reden. Ihr Stimme klang nicht mehr so selbstsicher forsch wie früher. Sie war leise. Sie fragt, wie es mir ginge. Sie versucht, Emma anzulächeln. Aber Emma erkannt sie nicht. Sie starrt Michigan nervös und klammert sich dann an mein Hemd. Lauren's Blick senkt sich. Sie sagt, sie vermisst uns, sie sagt, sei klar geworden, dass sie einen großen Fehler gemacht hat. Sie sagt, der Mann, für den sie verlassen hat, have sie ausgenutzt, betrogen sie einfach rausgeworfen, als wär sie nix wert. Sie sagt, sie have Freund verloren, sich mit Family zerstritten have kein Festbleib mehr. Ich hab nicht die Stimme. Ich beleidigt sie nicht. Ich widersprach nicht. Ich blieb ruhig sagt ich hat kein Interesse daran, die Vergangenheit wieder aufzuwärmen. Ich sagte Emma sei glücklich in Sicherheit, das sei das Wichtigst. Sie fragt, ob sie mal vorbekommen kann. Sie sagt, sie will Emma sehen. Sie have sich verändert. Sie redet schnell, als versuch sie krampfhaft, sich wieder in mein Leben zu drängen. Ich gab kein Chance. Ich sagte sie sei gegangen. Sie have ihren Weg gewollt. Sie have kind ohne mit der Wimper zu suchen zurückgelassen. Ich sagte ich hat jahrelang die Scherzben ihres Lebens oft sammelt, während sie dem Abenteuer hinterherrscht. Ich sagt, das alles, womit sie jetzt zu kämpfen have, die Folge entstehen sei, nicht meiner. Auf dem Parkplatz fing sie an zu weinen. Kein unterdrückten Tränen. Sie schluckst hemmungslos. Die Lidschatten an sicher Herber was los war. Ich nahm mein Einkaufstüten, schloss leis Emmis zu sagt Lauren, ich hoff, sie have Leben in den Griff bekommen. Aber ich jor nicht mehr dazu. Dann stieg ich ins Auto vor nach Hause. In diesem Abend, nachdem ich Emma ins Bett gebracht hat, saß ich im stillen Wohnzimmer. Ich fühlt Michigan nicht schütig. Ich fühlt Michigan nicht grausam. Ich fühlt Michigan ruhig. Ich erinnert Michigan in den Tag, an dem sie mit ihrem Koffer gegangen war gesagt hat. Ich sei nicht junnig. Ich erinnert Michigan in die Still, die Verlassenheit, die Monat, in denen ich alle in mit dem Baby war, während sie Fotos von schicken Restaurants Hotelreisen postet. Nun war sie hier, gebrochen verzweifelt, bat einen Neuanfang. Das Leben hat die and wird bereits gegeben. Im Lauf der nächsten Monats versucht sie nach ein paar Mal, Michigan zu erreichen. Nachrichten, verpasst Anruf. Ich reagier nicht. Ich war nicht wütend. Ich hat abgeschlossen. Wirklich abgeschlossen. Eines Nachmittags erhielt ich eine Nachricht von ihrer Schwester. Sie schrieb, Lauren sei in ein Kleinstadt ein paar Stunden entfernt gewesen, bei einer entfernten Verwandten zu wohnen. Lauren have endlich zugegeben, Leben zerstört zu haben. Sie gab niemandem außer sich selbst die Schuld. Sie wird alle in Neuanfangen. 6 Monat Virgingen ohne ein einzig Nachricht, einen Anruf oder ein Lebenseichen von Lauren. Das Leben fand seinen Gang. Emma war nun alter, sprach deutlich, rannte im Haus hier nannte Michigan ihr Bestfreundin. Unser Zuhaus fühlt sich warm geborgenen.
Ich dacht nicht mehr viel in die Vergangenheit. Ich walked auf, Kummert Michigan am Tochter, Arbitet konzentriert war stolz darauf, war gelandet waren. Dan, an einem kalten Samstagmorgen, schloss sich der Kreis. Ich hort Klopfen in der Hoster. Nicht laut, nur leises, langsames Klopfen. Emma war im Wohnzimmer baut einen kleinen Turm aus ihren Backlatzen. Ich auf nicht die Tür, des Stand Lauren. Sie sah alter nicht vom alter her, sondern vom Aussehen. Gesicht war blass, ihr Augen müde, ihr Kleidung worked abgetragen. Sie trug einen kleinen Rucksack, where ganzer Besitz. Leis sagt meinen Namen fragt, ob wir reden konnten. Ihr Stimme zittert leicht, blickt immer wieder in mir vorbei zum Haus, versucht frühers Leben zu sehen. Ich trat hinaus Schloss die hinter mir. Ich wollte nicht, dass Emma verwirrt oder verängstigt war. Lauren sagt, sei am Tiefpunkt angelangt. Sie versucht, Leben neu aufzubauen. Aber nix hat funktioniert. Der Mann, für den in verlassen hat, have den Kontakt komplett abgebrochen, have zu viel Brücken hinter sich abgebrochen, zu jemand anderem zurückzukehren. Sie sprach von Einsamkeit, Ruhe Nachten, die auf einer Couch im Keller von jemandem verbracht hat. Dan sprach die Wort die sagen wollt. Ich will mein Family Zurich. Ich bin bereit, nach Hause zu kommen, sie wartet einen emotionalen Moment. Vielleicht Vergebung. Vielleicht Mitgefühl. Vielleicht ein Chance. Aber ich spürt nur Klarheit. Ich sagte dass in dem Tag, ging, ein Entscheidung getroffen hat, die nicht nur Michigan verletzt. Sie verändert das ganze Leben unserer Tochter. Ich erinnert daran, dass gegangen war, nach Emma zu sehen, inzurufen, jegliches Verantwortungsgefühl zu sehen. Ich sagte dass ich Gerling kind alien großgezogen alles zusammengehalten hat, während einem Leben nachjagt, das für besser hielt. Sie versucht zu sagen, dass sich geändert hat. Sie sagt, verstand endlich, was wichtig sei. Sie sagt, will wieder Mutter sein, will einen neuen Fang ihr Augen füllten sich tronen ihr Stimme brach. Ich schrei nickten. Ich beleidigt nicht. Ich ging nicht auf Juds Detail Taten Ich sagte einfach die Wahrheit. Dies zu schloss sich in dem Tag, du gegangen bist. Sie start, hat nicht erwartet, dass dies Wort tatsächlich meinem Mund kommen worden. Sie blickt wieder in mir vorbei zum Haus flüstert, verdiene ein Wait Chance. Ich sagte Emma sei glücklich, in Sicherheit stable, ich word nix zu lassen, was das trüben kann. Ich sagte ich sei nicht mehr wetend, aber sei vorbei. Aus ich sagt, muss sich wonders neues Leben aufbauen, so schwer auch sein word, denn Kapital in unserem sei bindet. Sie brach auf der Veranda zusammen. Sie vergrub Gesicht in den Händen, went ins Chuldeit sich immer wieder. Ich trat Zurich, blieb ruhig sagt, ich hoff, word irgendwann Frieden finden, aber jor nicht mehr zu unserem Zuhaus. Dan ging ich hinein in Schloss die Tür, nicht zupnelen, einfach nur schließen. Emma blickt vom Boden auf lächelt, ihren Spielzugderm hochhaltend, where das Wichtigste auf der Welt. In diesem Moment war die unser Leben war. Ich hab hock, marmt spürt etwas Einfaches starks, einen klaren Abschluss. Lauren kam nach diesem Tag wieder. Kein Nachrichten nix. Sie verschwand in eigenen Zukunft. Ich blieb in meiner. Zum ersten Mal fühlt sich nicht nachrechnen. Fühlt sich nach Ausgewogenheiten. Das Leben hat alles geregelt. Die schall mein Fragen alle Horror. War richtig von mir, dies zu endgültig zu schließen?